OK, hola, tady Vráťa z Austrálie, zdravím vás u dnešního živého vysílání. Dneska tady mám hosta, Karolínu, která je z Chile. Z Chile. Dobrý den. Dobrý, hola. Hola, ¿cómo están? Krásně mluví česky. Takže se zeptám Karolíny trošku na její příběh, jak se dostala do Austrálie. Ahoj. A jak vlastně tady začínala. Takže, when did you get to Australia and why did you arrive to Australia? I came 2012 to Australia. I was in India, but before India I was in Egypt. So yeah, my life is very crazy. I left when I was 22. I left Chile. Chile. Yeah, and I came to Australia. I was in India with 31, and I came here because I am a diver. So I was teaching diving. Oops. I can translate, now you can stop. Okay. Máme telefon, takže Karolína odešla z Chile už když jí bylo 22 let a procestovala v podstatě svět, byla v Egyptě a do Austrálie přišla z Indie. Hlavně protože má ráda potápění a tady začínala jako potápěčka. And yes? Sorry, here the phone in Telefon Australia always is on. Sorry for that. So, yeah. when you came as a diver, you dived for a year. Yeah, I came to Australia as a diver. I ended up in a beautiful place in Queensland that is called Early Beach. And there I work in a travel agency. So if you come to Australia, you can get jobs in your passion. So that is the beautiful of Australia. You have so many opportunities. Tak já to rychle jenom přeložím. Karolina přišla a pracovala na Early Beach, což je takový turistický místo. Je to asi 800 km odsud na jih. Krásná pláž, všichni určitě znáte. Whitehaven Beach, takový bílý písek, silika bílá, to nikde jinde na světě není vidět. Zalíbila se jí Austrálie a říká, že kdokoliv přijde do Austrálie, může dělat práci, která ho baví. Tady si najde práci, která ho baví. Yeah, so for 1 year in Early Beach, I love it. And then because I love diving, then I decide, okay, I need time to move to Cairns. So I move all my things to Cairns. I start with a little travel agency, and then I start to work in education. That was a lot of fun. And I decided to study as well. So I study business. I think one of the good things of coming to Australia is that give you opportunities to work, but you can also study. So you can study and work for 20 hours. And if you study business or if you study marketing, childcare, give you the option to stay in Australia for longer. So I think this is what I was looking at that time, you know, like this is paradise. Yeah. Takže Karolína, když přišla, tak se jí to tady samozřejmě jako většině lidem ze zahraničí zalíbilo. Hlavně ty možnosti, že poměrně snadno získáš práci, si našla a při práci se jí chtěla začít taky studovat, chtěla si rozšířit znalosti a začala marketing a business studovat v Austrálii a i díky tomu tady zůstala. The study in Australia helped you to stay in Australia, is that correct? Well, all the courses that you will do in your life will always help you in Australia, but open you a lot of doors. So, like if you study marketing or if you study childcare here in Australia, we'll give you the option to get a skill visa or to get postgraduate visa that you can explain them after, but this will give you more time to stay in Australia. And this will give you the option to apply for a sponsor. That means that somebody really like the job that you are doing and will offer you to stay in Australia, or will give you the option to apply for a skill visa with the knowledge that you have. Karolina říká, že když jsi v Austrálii, ona přišla už jí bylo 30 let, přes 30 let, a říká, že tady ta šance pořád je, když uděláš si jakoukoliv školu, i když v zahraničí a pak si to tady ještě rozšíříš, takže máš možnost na základě svých zkušeností, svých znalostí požádat v Austrálii, najít si zaměstnavatele, což je poměrně lehký, a požádat o trvalý pobyt. Je to celkem, dá se to, samozřejmě někdo může, je to pro někoho těžký, ale těch případů, co tady lidi zůstávají díky svým znalostem a zkušenostem, je spoustu. Karolína, já jsme jedni z nich, jsme začínali takhle, že jsme přišli jako studenti a propracovali jsme se
A k tomu, co dělá Karolina, se ještě dostaneme. Já se zeptám, I want to ask you about Chile. I have no idea about Chile. What it's like living in Chile. I know it's very long country, Well, it's the spine of South America. Well, it is because we have Andes. I don't know. I know that people there are watching us. So if you ever been in Chile or if you know about Chile, please send a message. But I think for Chile, first thing is the wine. If you go to any supermarket, you have good Chilean wine. We are very long, so we are the same length of Australia, 4,500 kilometers. Wow. But we are very narrow, so it's like 600 kilometers narrow. So it's very tough. Tak Karolina říká, Chile, kdo jste byl v Chile, tak máte jí napsat zprávu, že jste tam byli, ať to vidí. Chile je dlouhá, ale uzonká země 4,5 tisíce kilometrů dlouhá z jihu na sever nebo ze severu na jih. A hlavně víno. Kamkoliv přijdeš, všude víno. Wine, Vino. What else is famous about? Alpaca. Well, the alpaca, the llama that we call, and of course ski. And you, I believe you have very good ski in Czech Republic, right? It's okay, not yeah, very it's okay. good. So, well, in Chile it's great ski and surfing. So because Chile is very long, we have in the north, I mean in the coast, we have beautiful surfing, awesome surfing. The water is a little bit cold. It's like down Sydney, Melbourne, but it's beautiful surfing. And in the north and in the center, we have great ski. So big international competitions of ski. wow. So v Chile si můžeš zasurfovat, zajezdit na lyžích, jsou tam velký lyžařský areály, jezdí se tam i závody v Chile, což jsem teda já nevěděl o Chile. What's the capital city? Lima? That is Peru. That's Peru. Okay, there you go. Now, Santiago. Santiago de Chile. Aye. Santiago de Chile. So, but we all, the Chileans say Chile is not Santiago. Go and visit around, you know. Chile is a great place to rent a camper van and go from north to south, or cycling. If you love cycling, you can cycle all the country as well. It's just fantastic. Takže Karolina říká, že From Vienna, no? Chile je dobrý na to jezdit autem, stejně jako v Austrálii, půjčit si campervan a jezdit okolo, nebo na kole. A v Čechách jste všichni cyklisti, takže vyrazíte na kolo do Chile. Okay, so you fell in love with Australia? I fell in love with Australia. So I've been living in I left 2002 Chile. So I've been living in more than 7 countries, and I live in Europe for 8 years, and I love Europe. I live in India, I live in Egypt, I live in Malta, in many, many countries. And when I came to Australia, I am more third world country, so I really like affection and people and this. And I always say, Australia, no, because Australia is just first world country, you know, sort of like USA, not for me. But all my friends say, you will love Australia. Go there because of the diving, etc. Takže, jak říká, byla na mnoha místech na světě, miluje lidi, že jsou vřelí, vstřícní a hodně z jejich kamarádů ji zrazovalo z Austrálii, nebo si myslela, nebo měla svoje představy o Austrálii, že to není to správné místo, protože je to něco jako Amerika nebo tak, že jsou tady lidi odměřený. Ale přátelé jí přemluvili, aby do Austrálie přijela a lidi v Austrálii jsou takovýhle milí, skvělí, takový, jak si to představoval. And well, I came to Australia and really I completely forgot that thing of USA or all the third world country, because Australia is nature, Australia is a space, Australia is safety. So I was living in so many countries and I love all the countries that I was living, I love them. But I never found this peace inside of myself. Of saying I can run at 3 o'clock in the morning if I want. Of course, you need to take care, but you know I can go for a run anytime. I go, if you see here where we are now, nature is everywhere. We listen to the birds all the time. The people is so friendly as well. So if you want, here is lifestyle. So if you want to not survive, if you really want to live your life, Australia is paradise. Tak to já musím říct a Karolina říká, že Austrálie je místo, že se tady jenom nepřežívá, ale žije. Když chcete si užít života, tak určitě v Austrálii. Je to tady bezpečný, z těch všech zemí, kde žila, tak se tady
je jediná země, kde se cítila bezpečně, dokonce, že si může se cítit bezpečně, když si jde zaběhat 3 hodiny ráno, i když samozřejmě říká, musíte si dávat pozor, ale jediná země, z které kde žila z 8 nebo kolika, tak Austrálie je nejbezpečnější podle ní a žije se tady příroda, jsme tady blízko, lidi jsou přátelský a je tady spoustu možností pro cizince, jako jsme my. Nikdo se na nás nekouká, že bychom byli nějaký gasarbajtři nebo něco takového. Okay, so that's your past. What's your future? Well, oh my God, my future. Well, my present at the moment, I am really happy because I am working for an amazing company in Melbourne. So we are at the moment in Cairns. That is amazing. So I think Australia for everyone. I think you think the same, right? Yeah. We have different cities for everyone. When you want more multiculturality, when you want more restaurants, more coffee shops, and more party, and I don't want to say that, but more jobs as well, more options, different options, Melbourne is the place, okay? If you want to have a very relaxed life, Cairns is amazing. But if you want to have a little bit of a busy life, Melbourne is fantastic, and I work. Maybe not now. Well, they stopped the lockdown. That Yeah, is no. the fantastic thing. So Okay, I just translate it. So, Karolina pracuje teďko pro mezinárodní školu, nebo ne jenom mezinárodní, ale pro školu, kde berou i mezinárodní studenty, studují tam Australani, která je v Melbourne. A říká, že když chcete Melbourne nebo v Austrálii najdete spoustu možností, ale různých klimatických podmínek a podobných měst třeba Evropě, tak Melbourne je nejvíc evropský město, Sydney má zase jiný, Gold Coast je něco jiného, Cairns je něco. Vždycky si každý tady najde to svoje. A Melbourne dává za příklad, že je tam teďko hodně práce, protože tam neměli co dělat. Takže, okay, so what's your school? What do you do? So the good thing of the school is we are 2 institutions. So we have GBCA and EIA. GBCA is Global Business College of Australia, and EIA is higher education. So we have English, so if you don't speak English or you are understanding a little bit of what we are talking, so then you can go and study in Melbourne. Then we have vocational courses. So vocational courses are technical courses. You say, oh no, I want to study in the uni. This is a little bit the Chileans. Okay. Chileans are all about university. Yeah. The good thing here in Australia, if you have a technical course, I think give you more options to work here in Australia. And the pay is really good. Takže kdo neumí anglicky, může u nich studovat angličtinu, ale oni se hlavně zaměřují na odborné kurzy a univerzitní vzdělání. A odborné kurzy, které jsou opravdu v dnešní době, když se studuje nějaký kurz, který je jakoby, že si mám diplom, který si můžu vyvěsit na záchodě, mi moc nepomáhá, ale kurzy třeba nějaký odborný, který se v životě hodí, tak určitě tady máte velké šance jednak získat kvalitní vzdělání a jednak tady zůstat. Ale, jak všichni víte, do Austrálie se teď nedá cestovat, takže se zeptám, how can I start studying in Australia while I can't travel? I can't get into Australia. So you can study online. So the courses that I was mentioned, so vocational, and then we have higher education. So for higher education, we have the Bachelor of Marketing. That is more focused in digital marketing. So that is fantastic because it's only 2 colleges in higher education in Melbourne that they offer more focus in digital marketing. So it's a great option because everything is online. And if you are now in Czech Republic, I don't know, are they in lockdown? No, I'm not. Some maybe I'm not sure. It's changing every day. It's changing every day. Hopefully not. Hopefully you are all safe, but a little bit free. So in Melbourne, people are not in lockdown at the moment. They can go out and everything looks really good. But the borders in Australia are still closed. So what you can do? Very easy. If you have English, if you understand what we are talking about, and your level is around 6 in IELTS, you don't need to do the test, but we will check. The school will give you a test, and your level is good. You can start to study in your country. So you can do 1 unit, 2 units online.
And the good thing, you want to explain that part? Ano, je. Takže v tuhle chvíli samozřejmě do Austrálie nemůžete jít na studium a já jsem se ptal už Karolíny předtím, co je to jako za point, nebo co má za výhodu studovat na internetu, přes internet nějakou školu v Austrálii, to můžu studovat v Česku nebo někde jinde. Já bych chtěl tu zkušenost Austrálie samozřejmě, takže to pro mě nemá smysl, ale vysvětlila mi to takhle. Když začneš teď studovat v Česku, nudíš se, jsi v lockdownu, nemáš co dělat, začneš studovat online, kurz je poměrně levnej, ale až když se otevřou hranice, tak oni ti vystaví víza, ten kurz je na 3 roky, třeba si odstuduješ 6 měsíců online, ale víza dostaneš na celou dobu toho kurzu, i když jsi odstudoval půl roku nebo jak dlouho. Takže co znamená, že na konci dostaneš extra volný čas, což můžeš využít na různé věci, což můžeš využít na cestování, na práci, hodně lidí to využívá volno na práci a to je asi teďko v tuhle chvíli to nejlepší, co můžeš udělat. V Čechách se nudíte, nebo na Slovensku, začnete si dělat kurz pomalu, uděláte si 1 unit nebo 2 a pak, když sem budete moct přijet, budete mít nastudováno dopředu a budete mít víc volného času, víc času na cokoliv, na sebe. I just explained that if you study online and then you arrive, then you get extended visa or extra free time. Yeah, so the good thing is you are going to study for 3 years. So the bachelor is for 3 years. It's the same that you are study in an open university. I believe in Czech you have open university or any university online. But the good thing is then you will have the chance to come to Australia. So you come to Australia to continue your course, but you do the same 3 years. And I think it's fantastic because when you come to Australia, it's 8 units per year. You don't need to do the 8 units because you already did few units, so will be more relaxed for you to have more time to more travel. Parties. More party. You can also maybe during the time do an internship that the school will help you to find different companies to do an internship, and that will help you for your career and to find jobs as well. So you could do many options. Už jsme o tom mluvili, že vlastně díky tomu, že si odstudujete trošku doma, budete mít víc času pak na sebe, ať to bude party nebo cokoliv jiného cestování, což je velká výhoda. Když budete mluvit s lidmi, kteří už studovali v Austrálii, tak vám řeknou, jak je to hrozně důležité mít extra volno na cokoliv, na práci nebo na cokoliv jiného. A teďko tady u Karolíny můžete studovat bachelor in digitální marketingu, vlastně v reklamě, což je dneska všichni jsme i já jsem teďko online, takže všechno se dneska odehrává na internetu, ten marketing digitální je opravdu hodně důležitý. A příští rok, nebo za pár měsíců, otvírají nový kurz, který je cyber security, což je vůbec dneska, všichni o tom mluvíme, máme tady kamarády z různých velkých zemí, který nás sledují a tohleto, ten cyber security, to bude asi number one, nebo největší průmysl jednou do budoucna. Všichni budeme se chtít chránit a v Austrálii se to můžeš naučit a dokonce vlastně s angličtinou. Ta angličtina dneska, ať se vám to líbí nebo ne, ta angličtina dneska to nejde. Všude na světě se s angličtinou domluvíte, je to nejjednodušší jazyk, ať už na mluvení, na psaní a celý svět mluví, takže vzdělání z Austrálie a ještě s angličtinou ve světě se nestratíte. I just explained it. Yeah, great. And also Lucia was some person writing there. She said that she's coming. Okay. She just said, seriously, you convinced me. So Lucia, we wait for you here in Australia. You can start your course online. But I really invite you first to this amazing country. Okay, so doesn't mean that you need to stay here. You can go back to your country, but you could stay here. That is fantastic. And come to study in Australia because it's not going to give you only the chance to work. It's going to give you a knowledge that you can use anywhere in the world. Australia is a great country to come to study.
You can do internships where you will get experience for anywhere. You can start your own business. In Australia, it's really easy. You did it yourself, you know. In Australia, you can open an AVN, and I am sure that you will help them to open an AVN, and you can start a small business. We have a course in business, and we will help you to do the AVN. We have this course, Bachelor of Marketing in Digital Media, so your teachers will follow you up if you want to do your website. We have courses in IT, and we are also partners of the University of Canberra. Okay. That is a very good university here in Australia. The prices are higher, but it's a really good course as well. Courses to do there, like Master in TESOL, if you already speak English, and many other options. So I just invite you to come to Australia. I take you for a dive, and you cook some Czech food for you. Okay. Takže jste to slyšeli, přijeďte do Austrálie, vyzkoušejte, zažijte to. Může se vám to hodit do budoucna, nemusíte tady zůstávat, každému se líbí něco jiného. Karolina vás vezme na potápění a vy uvaříte nějaké české jídlo. Ještě k té škole, ta škola dokonce při studiu vám zařídí stáž v nějaké práci, takže dostanete nejenom teoretické informace, ale taky skills nebo zkušenosti z doopravdivé práce. A určitě to stojí za to vyzkoušet. Když se prosadíte ve světě, tak potom už nebo v Austrálii je to takový jednodušší začínat, ale když se prosadíte tady, tak už se prosadíte pak všude na světě. Nikde se vám to nestratí, ta zkušenost a ty znalosti, které získáte v Austrálii. Tak to by bylo pro dnešek všecko asi. Thank you. Thank you very much, and see you in Australia all. Ciao. Ciao, hasta pronto. Hasta pronto. A ještě se naučíme španělsky. V Austrálii je výhoda taky to, že se tady potkáváte s lidmi z celého světa, jako Karolina z Chile mluví španělsky, pak jsou tady Brazilci, kteří mluví portugalsky, jsou tady různý další, Německo, Itálie, všechno možný se tady mixuje a lidi se tady učí jazyky, je to jednodušší, poznávají lidi, kamarádi, jezdí po celém světě, všude mají přátele. To je další výhoda ze studia v Austrálii, nejenom, že si děláte vzdělání, zkušenosti, ale naděláte spoustu přátel. A to se hodí do života. Alright. Takže děkuji vám, mějte se krásně a uvidíme se zítra. Zdraví vrátě z Austrálie.